Hello, my dear students. Today we are going to discuss a very important chapter which is included in your human physiology part. The name of the chapter is body fluid and circulation. Body fluid and circulation. My dear students, do you know what is the meaning of body fluid? Do you know what is the meaning of body fluid and what is the function of the body fluid? First of all, the fluid is present, which is present in the human body, or the present inside the cell is called the fluid. So, what is the function of the body fluid? Why it is necessary for our body? Then you give me the answer. Answer: it is necessary for transport of number one, sir, nutrient, number two, sir, hormone, and then some other substances. Then, my dear students, if I ask you, now what is the meaning of nutrient? And what are the types of the nutrient? Then you give me the answer that nutrients are very essential for our body for the production of the energy. Then I will ask you, what are the types of the nutrient? Then you give me the answer. The nutrients are mainly 5 types. Number 1, carbohydrate. Number 2, protein. Number 3, lipid. Number 4, vitamin. And number 5, mineral. My dear students, তোমালোকে নিশ্চয় গম পাইছা চেপ্টাৰটোৰ নাম বডি ফ্লুইড এণ্ড সাৰ্কুলেশ্যন। বডি মানে দেহ, ফ্লুইড মানে ৰস, সাৰ্কুলেশ্যন মানে পৰিবহণ। যে বডি ফ্লুইডৰ অৰ্থটো হ'ল এইটোৱেই যে আমাৰ গোটেই বডি পাৰ্টছত যিখিনি বস্তু আছে সেই বস্তুখিনি এটা স্থানৰ পৰা আন এটা স্থানলৈ, যেনেকৈ খাদ্য আমাৰ 5 প্ৰকাৰ আমি দেখিছোঁৱেই: কাৰ্বহাইড্ৰেটযুক্ত খাদ্য, প্ৰটিনযুক্ত খাদ্য, লিপিড, ভিটামিন, মিনাৰেল। আমি ভিটামিন মানে মিনাৰেল মানে খনিজ লৱণ বুলি আমি অসমীয়াত কওঁ। চ' এই খাদ্য বস্তুবিলাক এটা স্থানৰ পৰা আন এটা স্থানলৈ লৈ যাব লাগিব। আমাৰ গোটেই চেলবিলাকত নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ সমপৰিমাণৰ আমাৰ কি লাগিব? খাদ্য লাগিব। সেইখিনি ট্ৰেন্সপৰ্ট কৰা হ'ল আমাৰ বডি ফ্লুইডৰ ফাংচন। লগতে আমাৰ কিছুমান দৰকাৰী হৰমন এটা স্থানৰ পৰা আন এটা স্থানলৈ তোমালোকে নিশ্চয় জ্ঞাত। ইউ অলৰেডি ন'ন that our pancreas have pancreas secrete mainly two hormones, that is the insulin and glucagon. Two hormones. This hormone is very important for maintaining the glucose level in the blood. If insulin is not secreted in human body, then কি হ'ব? এই মানুহবিলাকৰ ডায়েবেটিছ বেমাৰ হ'ব। গতিকে সি যে হৰমনটো পেনক্ৰিয়াছে ছেক্ৰেট কৰিছে, এই পেনক্ৰিয়াছে ছেক্ৰেট কৰা হৰমনটো বা অগ্নশয় গ্ৰন্থিয়ে ছেক্ৰেট কৰা হৰমনটো গোটেই বডি পাৰ্টছত সমপৰিমাণে যাবৰ কাৰণে নিশ্চয় এটা মাধ্যম লাগিব, আৰু ডেট মিডিয়াম ইজ কল্ড দ্য বডি ফ্লুইড and other substances. Then we discuss what are the types of the body fluid. You see, my dear students, body fluid can be divided on the basis of the presence inside the cell or the outside of the cell are two types. That is number one, my dear student, you see, number 1, intracellular fluid, intracellular অন্তঃকোষীয় আৰু এটা হ'ব my dear student extracellular. The fluid which is present outside of cell is called the extracellular fluid. My dear student, you let's see what are the intracellular fluid which is present inside the cell, fluid which is present inside the cell is called the intracellular fluid. And then my dear students, the extracellular fluid are mainly 3 types. Number 1, blood. Number 2, lymph. And number 3, cerebrospinal. My dear students, in this chapter we can discuss only the 2 types of extracellular fluid, which is actually discussed in your NCERT textbook. Number 1, blood, and number 2, lymph. So, my dear students, so let's start to what is the meaning of the blood. My dear student, let's see what is the meaning of the blood. You know, my dear student, blood is a connective tissue which connect different parts of the body. You know, my dear students, in animal, tissue are
four types, my dear students. Tissue means the cell which perform similar function and also have a similar origin is called the tissue. What is the meaning of tissue, my dear students? The cell which perform the similar function and also have same origin is called the tissue. So blood is a connective tissue. So our in animal tissue are mainly four types. Number one, my dear student, epithelial tissue. My dear student, number two, connective tissue. Number three, muscular tissue, and number four, neural tissue. My dear student, you see, blood is a special type of connective tissue. Blood is a special type of connective tissue which connects different parts of the body to the blood. So, my dear student, let's see what are the various types of the blood. How the various composition is present in the blood. You see, my dear students, blood actually divided into two parts. That is the liquid or the watery part, which is called the plasma, my dear student, and the fragment part, that is the formed element. Cellular part is called the formed element, my dear student. My dear student, you see the formed element are mainly three types: RBC, which is also called the red blood cell or red blood corpuscle, or also called erythrocyte, my dear student. Next, you see the WBC, white blood cell or the leukocyte. My dear student, third number is the platelet, or also called my dear student thrmbocyte. Let's see, my dear student, WBC are also divided into two types on the basis of the granulocyte, on the basis of the granule. The WBC which have a granule is called the, my dear student, granulocyte, and those WBC which have no granule is called the agranulocyte. Let's see, my dear student, the granulocyte. Am I visible? Yes. Next, granulocyte also have divided into three types. Is number one, neutrophil, my dear student. Number two, eosinophil, my dear student. And number three, basophil. And agranulocyte is also two types. That is the monocyte and the lymphocyte. You are hardly visible here. May I write here? Yes. Agranulocyte are two types, my dear student. That is the monocyte and lymphocyte. Now we have proceed about the types of lymphocyte, is the number B lymphocyte and the T lymphocyte. Now we can discuss every parts or every element which is present in the blood. Number one, we discuss about the plasma. So, my dear students, be serious, be concentrated. My dear student, let us start about the plasma. My dear students, now you see, we already discussed about the composition of the blood, that is the plasma and the formed element. My dear student, you know, there is a plasma constitute 55% of total blood, and the formed element constitute 45% of the blood. And then we start about the plasma. My dear student, you see, as per your NCERT textbook, plasma is histo-colored. That is the meaning of carrot is in our yellowish like color. Number two, it is a viscous fluid. Number three, plasma contains 90 to 92% of water. And number 4 point, that is the plasma contains 6 to 8% of the protein. My dear student, you see, plasma protein is mainly three types as per your NCERT textbook. That is the fibrinogen, my dear student. Number two, globulin, and number three, albumin. Okay, my dear student. Now, it's very important to know about the function of these three parts. Number one, what is the meaning of the fibrinogen? What is the function of the fibrinogen? Then you give me the answer, sir. It helps in the blood clotting mechanism. আমার রক্ত অতঞ্চন প্রক্রিয়া
গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে কোনো এজন ব্যক্তিৰ যদি কোনো এটা অংশ কাটি যায় সেই ক্ষতস্থানৰ পৰা তেজ ওলোৱাৰ বন্ধ কৰাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে আমাৰ এই ফাইব্ৰিনোজেন it helps in maintaining the blood clotting mechanism if I ask you my dear students my dear relativity what is the function of the globulin then you give me the answer that sir it is a very important protein which helps in maintenance of our defense mechanism of the body globulin কি কৰিব আমাৰ বডিটোত বাহিৰৰ পৰা সোমোৱা বীজাণুবিলাকক প্ৰতিহত কৰি আমাৰ বডিটোক সুস্থ সবল কৰি ৰখাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব then you see what is the function of globulin it helps in maintaining the defense mechanism of the body am I visible So power cell remote. defense mechanism of the body when I student if I not visible then I tell you verbally what is the function of the globulin my dear student it helps in maintaining the defense mechanism of the body then my dear student say albumin my dear student is very important to know about the function of the albumin what is the meaning of the albumin it helps in maintaining the osmotic balance of our body আমার বডির আর্হিতি সব নিয়ন্ত্রণ করা বা আমার বডির ব্যালেন্স করে রাখার অ্যালবুমিনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিব সো মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট নাও উই সি দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ দ্য প্লাজমা ইউ নো দ্যাট ইজ দ্য সেরাম plasma without clotting factor very important my dear plasma without clotting factor is called the serum plasma without the clotting factor is called the serum my dear student plasma যিখিনি অংশ আমাৰ clotting factor না থাকিব তাক আমি আজিৰ পৰা serum বুলি কওঁ my dear student who already know plasma contain 90 to 92% of the water 6 to 8% of the plasma protein and also you know plasma contain electrolyte that is the sodium potassium etc bicarbonate etc my dear student আমাৰ প্লাজমাৰ এখিনি কথা আছে তোমালোকে এখিনি কথা যদি জানা তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ প্লাজমাৰ বিষয়ে বৰ্ডত কোৱেশ্চন হ'ব এমছ লেভেলৰ কোৱেশ্চন হ'ব আজিকালি এমছটো নহয় বাৰু নিডে হ'ব কিন্তু নিডত এটা ৱাৰ্ড তোমালোকৰ আনকমন নপৰিব 120% গ্যাৰান্টি ইয়াৰ যিখিনি মই কৈছোঁ তাৰ পৰাই কোৱেশ্চন আহিব তাতকৈ বেলেগৰ কোৱেশ্চন নাই নাও মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্ট উই proceed about to know about the RBC very important my dear student red blood cell red blood corpuscle and also we call that is the erythrocyte my dear student in Assamese we can say it is the lohit rakta konika my dear student lohit rakta konika my dear student you know very important concept about this RBC is the most abundant cell of the body RBC is the most abundant cell in the blood so first point RBC is the most abundant মানে প্রচুর পরিমাণে থাকিব my dear student in per millimeter cube of blood RBC contain 5 to 5 million in per millimeter cube you see in this region only 5 to 5 millions of RBC are present in if you convert this in the lakh then you say 50 lakh to 50 lakhs 50 to 55 lakhs of the 50 to 55 lakhs RBC are present next you see my dear student normally RBC have no nucleus so it called RBC are N-nucleated my dear student in the fetal condition আমি যেতিয়া কেঁচুৱা বাচ্চা বা পলি অৱস্থাত বা মাকৰ গৰ্ভত যেতিয়া আমি থাকোঁ তেতিয়া আৰবিচিৰ ভিতৰত নিউক্লিয়াছ থাকে কিন্তু আমি যেতিয়া এডাল্ট হওঁ বা আমাৰ পিছত সেইটো নিউক্লিয়াছটো কি হৈ যায় নাইকিয়া হৈ যায়
If I ask you why RBC have no nucleus, then you give me the answer that sir, RBC have a special function for transport of the gases like the oxygen and carbon dioxide. For that purposes, RBC have the no nucleus. My dear student, next we say how the from where RBC can be formed. Then you give me the answer, sir. RBC formed from red bone marrow. RBC to copa system, my dear student. তোমালোকে কোৱা sir bone marrow. সকলোকে যদি তোমালোকে মোক কোৱেশ্চন কৰা sir bone marrow মানে কি? মই কম this is the special type of cell which is present inside the bone. My dear student, the bone marrow which is specially modified for the secretion of the RBC and normally we call them as a red bone marrow. My dear student, we see my dear student, next we know we already know what is the shape of the RBC. Then you give me the answer, sir. RBC shape is the biconcave. My dear student, do you know what is the meaning of the biconcave? Biconcave. Bi means Bi means the concave মানে অবতল দি হ'ব my dear student এটো স্ট্রাকচার থাকিব এফালে গাত থাকিব আৰু সেন্টার পিন জোঙা থাকিব বহল থাকিব বা ring like structure. Then my dear students, we can we already know what are the color of the blood. We know the color of the blood is due to the presence of the hemoglobin. Due to the presence of the hemoglobin. My dear student, this is very important. This is very important. Hemoglobin. Hemoglobin is the red color. Hemoglobin is a red color. My dear student, hemoglobin is a red color. Iron containing pigment. Which is present inside the RBC. My dear student, due to the presence of the hemoglobin, the color of the blood is the red. My dear student, যে আমি এটা কথা তোমালোকক এতিয়া কৈছো যে হিমোগ্লোবিন হল আইৰণ যুক্ত ৰঙা পদাৰ্থ যাৰ কাৰণে আমাৰ তেজৰ ৰং ৰঙা। আমি এটা কথা অলৰেডি শিকিছিলো যে মানুহৰ কেতিয়াবা আমি শুনো যে অমুক মানুহৰ তেজ লাগে ফোন কৰি বিচাৰি থাকে ঐ এ পজিটিভ ব্লাড আছে নেকি বি পজিটিভ ব্লাড আছে নেকি why need the transmission of the blood to কিয় transmission কৰিব লাগে yes direct question বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ হলে ক্যান্সাৰ জনিত বেমাৰ হলে বা যদি তাৰ কিবা কাৰণত তাৰ বডি হিমোগ্লোবিনৰ যদি পৰিমাণ কমি যায় তেতিয়াহলে আমি বাহিৰৰ পৰা ব্লাড মগল লগা হয়। আৰু নৰমালি আমি এটা কথা আজিৰ পৰা শিকি লম আজিৰ পৰা আমি জানি লম আজিৰ পৰা মই ঘৰত গৈ শুনাম বা মোৰ কাহৰ মানুহবিলাকক মই কৈ দিম যে হিমোগ্লোবিনটো কিমান থাকিব লাগে per 100 milliliter যদি তুমি তেজ লোৱা per 100 milliliter যদি তুমি তেজ লোৱা তাতে তোমাৰ হিমোগ্লোবিন থাকিব লাগিব 1216 গ্রাম this from the average data as per your NCERT textbook but upper class বিলাকৰ তোমালোকে গম পাবা যে ফিমেল বিলাকৰ অলপ কম আৰু মতা বিলাকৰ অলপ বেছিকে থাকিব লাগে। My dear student, do you know how percentage of hemoglobin is to be present in 100 milliliter of blood? তোমালোকে যদি মই খুদো যে my dear student 100 milliliter blood কিমান হিমোগ্লোবিন থাকিব লাগিব তেতিয়া তোমালোকে মোক কি বুলি কবা স্যাৰ এভাৰেজ 12 to 16 গ্রাম থাকিব লাগিব। My dear student, if I ask you what are the functions of the RBC, then you give me the answer, sir. You already said function. It transport the respiratory gases. It transport the respiratory gases. My dear student, you know what are the respiratory gases? You give me the answer, sir. Oxygen and carbon dioxide. মই যদি তোমালোকক কলো আরবিসিৰ মুখ্য কাম কি তোমালোকে মোক লগে এনসার দিবা যে স্যার আরবিসি বিলাকে কি কৰে আমাৰ দৰকাৰী সহন গ্যাস অক্সিজেন কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এটা স্থানৰ পৰা আন এটা স্থানলৈ যোৱাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে। If I recap the first sector,
then you see, you may call oxygen transport. You know already, 97% oxygen is transported through the oxyhemoglobin. When oxygen binds to hemoglobin, then it is called the oxyhemoglobin. And already know carbon is hemoglobin. Yes or no? In the breathing and exchange of gases center, oxygen কেনেকে হিমোগ্লোবিনৰ লগত যায় আমি আলোচনা কৰিছিলো না নাই কাৰ্বন ডাই অক্সাইড কেনেকে যায় আলোচনা কৰিছিলো না নাই সো এখানে আমি রিক্যাপ কৰিব লাগিব সো মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেন্ট লাষ্ট প্ৰত্যেক বস্তুৰে কি থাকে জন্মৰ পিছত কি থাকিব ইয়েস সত্য কথাটো এটাই মৃত্যু হ'বই মৃত্যুৰ সোৱাদটো সবেই ল'ব লাগিব মৃত্যুৰ সোৱাদ ল'ব লাগিব আমি অহংকাৰ কৰিলে নহব তুমি যিমান মৰমৰ হোৱা তোমাক যিমানে মৰম কৰি নামাতক কিয় তোমাক যিমানে একেবাৰে মইনা বুলি নামাতক কিয় যিমানে কলিজাৰ টুকুৰা বুলি নামাতক কিয় মৃত্যু হৈ চোৱা চকু দুটা বুজি তুমি চোৱা তোমাৰ ঠিকনাটো কিমান টাইম থাকে ঘৰত ম্যাক্সিমাম 12 ঘণ্টা 16 ঘণ্টা 18 ঘণ্টা পিছত তোমাক ঘৰত নাৰাখে তোমাক পঠাই দিব ক'ত বাঁহ গছৰ তলত বাগত বট গছৰ তলত ভয়ংকৰ গছ তাত তোমাক জ্বলাব বা তাক তোমাক পুতি থব বা তাক তোমাক দাফন কৰিব কবৰস্থ কৰিব গতিকে সাৰ্টেন নহয় মনত ৰাখিবা মৃত্যু আমাৰ হ'বই কেতিয়া হ'ব নাজানো কিন্তু হ'ব যে চিয়ৰ কিন্তু আমি কিমানজনে মৃত্যুক ভয় কৰোঁ আমি মৃত্যুক ভয় নকৰোঁ জীয়াই থাকোঁতে তোমাৰ আহা পুহি ৰাখা তোমাৰ কথা ভাবি কান্দি থাকা মা দেউতাকৰ সপোনটো পূৰণ কৰা সব ঠিক হৈ গ'ল সব ঠিক so let's my dear student RBC 120 দিন আমাৰ জীয়াই থাকিব the lifespan of the RBC is the lifespan of RBC is 120 days. My dear student, after 120 days, this will be destroyed in the organ of the spleen. 120 দিন পিছত RBC বিলাক গৈ পেলাই মৃত্যুবৰণ কৰিব ক'ত আমাৰ স্প্লিন is the important lymphoid organ. স্প্লিনটো মৃত্যুমুখত পৰিব আমাৰ ইয়াত কলতে থাকিব গতিকে যেহেতু RBC 120 দিন পিছত স্প্লিনত মৃত্যুবৰণ কৰে so spleen is called the graveyard of the RBC বা RBC কবৰখানা বুলি কোৱা হয় my dear student এইখিনি যে মই পঢ়াইছো এতে তোমালোকৰ কিবা অসুবিধা বা কিবা ডাউট আছে যদি মোক ক'ব পাৰা আছে নেকি আজি যিখিনি আলোচনা কৰিলো ইয়াৰ বাহিৰত নিট লেভেল কোৱা বোর্ড লেভেল কো আৰু যদি কিবা টান লেভেলৰ এক্সাম যদি ভৱিষ্যতত পাতে 120% guarantee he not need to study any guidebooks it's my open sentence এটা ওয়ার্ড আমি এনসিআরটিৰ বাহিৰলৈ নাযাওঁ এনসিআরটি পঢ়াম আৰু ল'ৰা-ছোৱালীৰ মেইন যিটো টাৰ্গেট সেইটো ফুল কৰাত আমি সহায় কৰিম আমি ইমান জাবৰ জোখৰ আমি নপঢ়াম সো মই আশা ৰাখিম তোমালোকে ভালকে এনসিআরটিটো পঢ়া 120% গ্যাৰান্টি 360 বায়োলজি থাকে তোমালোকে যদি মোৰ লেকচাৰ বিলাক ভালকে প্ৰথমৰ পৰা হেলৈকে চোৱা 360 ৰ ভিতৰত 360 তোমালোকে পাবা that's my surety guarantee number 1 guarantee but পঢ়িব লাগিব এটাই কথা পঢ়িব লাগিব so okay thank you so much